Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Today, Monday, 24 May 2021. Okay, so hari ni cikgu akan sambung. We will continue with a new chapter, chapter 4, periodic table of elements. We already finished with chapter 3, and then we do a little exercises, but I think it's not enough with the exercises I have given to you. But we don't have much choice because we don't have much more time. So today I will continue lah with chapter 4, periodic table of elements. Okay, so bermula dengan topik ni tak ada pengiraan, ya. Topik ni tidak ada pengiraan, so dia banyak kepada konsep dan juga kefahaman you terhadap topik ni lah. Alright, so kita pergi kepada apa yang kita akan tahu tentang topik ni. Cikgu minta awak hari tu, first you have to photostate periodic tables, then you have to eliminate it. So you jadikan periodic table tu sebagai rujukan you lah bila kita cikgu explain tentang topik ni. Okay, the periodic table of elements. Apa yang you perlu tahu tentang periodic table? First sekali, periodic table ialah di mana suatu elements are arranged systematically in the periodic table in the order of increasing proton number. Okay, so ini yang awak perlu tahulah, increasing the proton number. Which means, maksudnya apa? Kita susun tu berdasarkan kepada bilangan nombor proton itu semakin bertambah. Ya. Macam mana dia bertambah? Daripada mana? Daripada bawah ke atas ke tak? Daripada kiri, kanan. Lepas tu dia turun ke bawah. Kiri, ke kanan, kiri, from right to, from left to right. Okay. Chemists to study, understand, remember the chemical and physical properties of all elements and compound in an orderly manner. Maksudnya di sini ahli kimia dah mengkaji ataupun dah memahami dan mengingati tentang bahan kimia ni berserta dengan dia punya chemical dan juga physical properties. Ya, sebab itu dia disusun macam tu. Ya, disusun. Maksudnya periodic table ni disusun mengikut kepada dia punya chemical and then dia punya physical properties dia. Okay, so kalau di chemical properties dia, maksudnya ciri kimia dia sama, dia akan disusun dalam satu kumpulan. Okay, so dia tidak akan bercampur lah dengan kumpulan yang lain. Okay, properties of element and their compounds are predicted based on the position of elements in the periodic table. Okay, so maksudnya apa di sini? Properties dia predicted, maksudnya dah diramal, ya, berdasarkan kepada dia punya position of the elements in the periodic table. So kita susun tu mengikut kepada apa dia punya ciri dia. Kita bukan susun suka hati kita je nak letak dia di mana-mana, tak boleh. Ya, maksudnya kalau you tengok sebelah sini dia logam, sebelah kiri dia logam, sebelah kanan dia bukan logam, and then di tengah kita ada metalloids ataupun semi metal. Okay, so dia disusun tu dah mengikut kepada dia punya properties dia. Group 1, apa dia punya chemical properties dengan group 1 and group 2, it's not same. Maksudnya tak sama. Kita tak boleh nak bandingkan yang mana maksudnya dia punya group tu sama je semua, tak, dia berbeza. Okay, relationship between the elements from different group can be known. Okay, boleh diketahui. Okay, historical development of the periodic table. History maksudnya sejarah lah, sejarah perkembangan jadual berkala. So kalau untuk historical development ni, cikgu nak you lebih kepada you baca lah. You baca. Ada tokoh-tokoh yang terlibat. Banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kita punya perkembangan dia. Perkembangan dia, development dia. Banyak tokoh yang terlibat. Okay. So how we arrange the elements in the periodic table? Okay, arrange in a increasing order of the proton number. Okay, so if you look at the periodic table, kita buka periodic table ya. Okay, so the periodic table is arranged
by the proton number. The number atas ni, O di sini ya. Sorry, ini cikgu tak boleh nak edit pula. Sorry. Ini tak boleh edit sebab ini picture. Okay, you boleh tengok number dia He kan. Hydrogen, helium. Nombor atas tu 1, 2. Bawah dia turun 3, 4. Lithium 3, beryllium 4. Okay. And then boron 5, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Okay, dia ikut 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia disusun begitu. Bila dia 11 dia pergi ke bawah pula. Okay. So dia disusun berdasarkan dia punya dia disusun berdasarkan kepada dia punya proton number, the number of protons. From 1 until 113. Maksudnya ada 113 of elements. Maksudnya ada 113 elements lah. Elements with similar chemical properties are placed in the same vertical column. Okay, element with the chemical properties maksudnya dia sama daripada segi dia punya kimia dia ataupun dia punya ciri-ciri kimia dia, place in the same vertical column. Vertical column ialah kolom ke bawah. Okay, vertical column which we call as a group. Vertical column of the periodic table which is group. Okay, and then kalau dia horizontal row, kita panggil dia sebagai horizontal row. Yang daripada sini we call it as a period. Group dia ada sifat kimia yang sama. Okay, kalau group 1, so sifat kimia dia sama. Group 1 maksudnya net sodium. Sodium boleh bertindak balas dengan oksigen. Bermaksud semua all of the elements from the group 1 can be react with oxygen. That's we call the similarities in the chemical properties. Okay, each vertical column of element is called a group. Ini cikgu dah cakap tadi lah. The vertical column are known as group 1 to group 18. Yeah? So kalau you refer, you kena ada periodic table depan you refer kepada you punya periodic table, you boleh tengok group 1 dia ada tunjuk group 1 atas ni. Atas nombor paling atas tu 1, 2. Lepas tu bawah ni 3, 4, 5, 6, 7, 12 ni transition elements. Transition element ni dia special elements. Kita tak tengok kat sini ya. Transition element ni kita akan kaji pada hujung periodic table ni bila kita belajar subtopik yang terakhir. Kita hanya tengok 1, 2, lepas tu terus pergi kepada 13, 14, 15, 16, 17, 18. Group 1, group 2 terus pergi kepada group 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So nombor ini ataupun dia punya group tu dia menunjukkanlah dia ada sifat kimia yang sama, the chemical properties dia sama, ya. The number of valence electron in an atom decide the position of the group of an element in the periodic tables. So we already learned this from the chapter 2 di belakang tu sekali kita ada belajar tentang the valence of electron. Contoh we got sodium sodium, the electron arrangement for sodium is the number of proton is 11, so number of electron also 11, so the electron arrangement is 2.8.1. So we know 1 which mean sodium berada dalam group 1. Okay. And then kalau aluminium 13. So the electron arrangement is 2.8.3. If the number of valence electron is 3, dia bukan dalam group 3 lah, but the group is group 13. Start daripada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia jadi group dia berbeza 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, so depend on the number of the valence electron. For element with 1 to 2 valence electrons, the group of the elements
The number of valence electron in its atom ni tak apalah. For elements with 3 to 8 valence electrons, the group of an element is the number of valence electron in its atom plus 10. Maksudnya kita kena tambah 10 kalau dia punya valence electron dia 3 to 8. Okay, each of this horizontal row of elements is called period. Kita panggil tadi kan, horizontal row. Kalau group vertical column, jangan beza. Column is lajur, row is, kalau dalam bahasa Melayu dia baris, vertical, lajur vertical. Ni horizontal row, lajur baris mencancang, horizontal. Dalam mathematics dia disebutkan sama ada dia mencancang ataupun mengufuk kan baris dia. So vertical mengufuk, horizontal dia mencancang. Kalau tak silap cikgu lah. You have to refer for the at the mathematics terms lah. Okay, the horizontal row known as a period 1 to period 7. Okay, period you tengok kat tepi sekali lah. Nombor yang hujung sekali kat tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so we got 7 period. The number of shells occupied with electron in its atom decide the position of the period of an element in the periodic table. So, if we want to know the group and the period in the periodic table, we just have to know the electron arrangement. Like example, I want to do the carbon. Okay, carbon is number proton is 6, so electron also 6. The electron arrangement is 2.4. So we know that the group is 14. Group is 14, and then the period is we have to know the number of shell occupied with electrons. So the number of shell is 2, 1 and 2. So it's in period 2 lah. Okay, so kalau dia contoh dia 2.8.1, this is sodium. So sodium in a group 1 and period 3. 1, 2, 3. Because there is three shells that occupied with electrons. Alright. So settle with the 4.1. We go to the next 4.2 pun kita dah settle bagaimana kita susun dia. And then we go to the 4.3. Elements in the group 18. Okay, cikgu masuk sampai group 18 je. Simple je group 18. Group 18, tengok periodic table kita, hujung sekali hujung sekali di sebelah kanan iaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Macam yang cikgu suruh you hafal dulu. Cikgu hafal macam mana? Hey, Nina kawin Robert. Salah. Bukan. Hey, Nina accident kena X-ray. Hey, Nina accident. Ini argon. Argon AR argon. Accident kena X-ray. Krypton, xenon, radon. Okay, so that is how you want to remember the group 18 of elements. Okay, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. This is the elements in the group of 18. Kalau you nak hafal ataupun you kena ingat dia punya formula lah. Formula kimia dia, chemical formula dia. HE, NE, AR, SE. Kalau argon ni kadang-kadang pelajar buat AG. AG salah AG ni adalah argentum. So dia boleh jadi silap kat situ kan. Xenon, radon ni kadang-kadang budak buat radon dia tak tahu dia buat RD lah. So salah radon. Krypton pun sama juga, kadang-kadang pelajar buat krypton ni KT krypton. Dia sedap dia je, tak boleh. Okay, so dia kena ikut kepada formula kimia yang telah pun ditetapkan. Okay, what we have to know about the
about the group 18. Group 18 also known as a noble gas. Noble gas, or we also known as a inert gas. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia noble gas ni ialah gas nadir. Gas nadir. Ya, noble gas. Maksudnya gas ni dia inert gas, ya. Inert gas maksudnya gas yang dia tidak bertindak balas. Ya, dia tidak ada sifat kimia. Dia tak boleh bertindak balas dengan sesiapa pun. Cannot be react chemically. Maksudnya dia tidak boleh bertindak balas secara kimia. Ya. So dia adalah dalam bentuk gas, ya, ataupun kita kata dia adalah bukan logam, non-metal, bukan logam, and then almost all of it at the room temperature exists as a gases, ya, exists as a gases. Noble gas are monoatomic, maksudnya dia monoatom, dia tak bercantum dengan siapa-siapa, dia tak kawan dengan siapa-siapa. Helium saja, helium. Macam contoh kita ada kumpulan 17 klorin, Cl2, kita tulis begini kan, sebab ni dia ada kawan. Cl with Cl. Maksudnya dia bercantum. Dia atoms. We call as a atoms. This is we call as a monoatoms, monoatomics. Maksud dia ada satu saja. Helium ni dia kawan, dia tak ada kawan. Neon pun tak ada kawan, argon pun tak ada, dia kawan, dia tak ada bercampur dengan siapa-siapa. Kita kata dia ni stabil, dia sangat stabil, because the atoms have achieved the electron octet arrangement, ya. Electron octet arrangement maksud belakang dia tu, kita kena ingat, ya, belakang dia kita sama ada electron octet tu ataupun electron duplet. Duplet means belakang dia dua, hanya untuk helium saja. Helium belakang dia dua, ya. First shell kita ada banyak shell. Contoh kita ada 2.8, 0.8, 0.8, contoh beginilah. So the first shell, second, third, fourth. The first shell only can be filled with 2 electrons. 2 electrons saja. Okay. So helium dia punya number proton dia 2, elektron dia also 2 lah. So dia boleh isi satu petala saja. So dia punya petala pertama dia isi 2, so dah penuh, dah full. So dia dah stable, ya, dia dah stable, dia tidak ada lagi petala yang kedua. So dia dah stable, so dia tak perlu lagi nak terima elektron ataupun derma elektron atau berkongsi elektron. No need to do that, because it already stable. Okay. For neon, the number of electron is the number of electron is 10. Okay, 10. So neon is 2.8. So 2.8 means 2 full, 8. The second shell filled with 8 electron. Means 8 ni dah maximum. The number of electron dia dah maximum. 8 dah cukup. Bermaksud dia takkan terima, dia takkan derma lagi. So neon pun dah stable, ya. Neon pun dah stable, dah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay. Right, so sama juga argon, krypton, xenon dan radon, dia semua dah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okay, physical properties, low melting point and boiling point. Why? Because it is a non-metal, and also it exists ataupun exists in a room temperature, in a gases at a room temperature. Maksudnya dia pada keadaan gas. So dia punya melting point and boiling point also very very low. Low density, semua low lah sebab dia non-metal, colorless gas, tak ada color. Ya, tak ada color, gas yang tak ada color. Dah tak boleh dah. Very small atomic size, sangat kecil, size dia sangat kecil. Kalau helium tu kecil lah, kecil, sebab dia satu atom saja dia. Dia tak bergabung dengan mana-mana atoms. Insoluble in water, tak campur dalam air, cannot conduct electricity, because it is a non-metal gases. Okay.
poor conductor of heat, juga dia tak boleh nak mengkonduksikan heat, ya, tak boleh nak conduct heat, ya. Heat tu haba lah, tak boleh conduct haba. Okay, inert properties of group 18. Kenapa kita panggil dia inert? Kenapa dia tak bercantum dengan ni, dia chemically unreactive, ya. Chemically unreactive. It cannot combine with others elements. Dia tak boleh, ya. Because 2 valence electrons for helium tadi cikgu sebut, ya. Duplet electron arrangement. So ini dah mencapai susunan elektron duplet. 8 valence electron, octet electron arrangement for the others lah, for the others. Okay, why noble gas exists as monoatomic gases and chemically unreactive? Because monoatomic gases, because noble gas has already achieved a stable electron octet or duplet arrangement. So it cannot, because the outermost shell occupied with electron are full, ataupun kita kata has, because the outermost shell, kita kena sebut atoms, ya, because because the outermost shell occupied with electrons achieve the duplet or octet electron arrangement. Atoms, because the atoms have already achieved, kalau macam ni lagi sesuai lah, because kita kena sebut atoms, sebab kita terangkan tentang atom. Bila kita cerita tentang elektron, kita kena sebut perkataan atoms. The atom have already achieved the duplet or octet electron arrangement. So ini lagi tepat lah, ya. So the atoms, kena sebut atom, the atoms does not, salah ni, the noble gas tak boleh terima. So the atoms does not donate, receive or share electron with other elements, ya. So tu dia punya sebab lah. 1 marks, 2 marks. Okay. So itu sebab dia kenapa dia tidak aktif secara kimia. Okay, going down the group, apa yang berlaku? The size of atoms is increased. Sebab apa size of atom increase? Because going down the group, the number of shells is increased. Ya, jumlah bilangan petala juga bertambah. Contoh 1. Ni satu petala, yang bawah ni ada 2 petala. 2, ini 2.8, 2 petala kan? 2 shells. Bawah lagi dia ada 3 petala. So dia lagi besar, 2.8.8. Bawah lagi 4 petala 5. So semakin going down the group, the size of the atoms will increase. Okay. Size of atom is increased. Melting and boiling point, going down the group, the melting and boiling point also increase because the size of atoms become bigger. Yeah, the size of atoms become bigger. So bila saiz dia makin besar, ya, bila saiz dia makin besar, mula-mula jarak dia dekat, ya. Saiz kecil, bila so daya tarikan dia ni, the attraction force between the molecules is the molecule is far away from each others, and then the attraction between molecules is lower lah. Bila dia jarak dia jauh, ya. Bila jarak dia jauh, so daya tarikan dia tu lemah. Tapi bila saiz dia besar, ya, saiz dia besar, so jarak dia dah jadi makin dekat. So bila jarak makin dekat, the molecule akan dia punya the attraction between the molecules will be increased ataupun become bigger. The force of attraction between the atoms become stronger, ya, sebab saiz tadilah. Kita kena sebut pasal saiz. The size of atoms bigger, and then the force of attraction between atoms becomes stronger. Thus, more heat energy is needed to overcome the strong forces of attraction. Okay, sorry, kita panggil ni atoms, ya, sebab dia kumpulan 17, dia kumpulan 18, dia atom single. Dia bukan molekul. Ya, the force of attraction between atoms, not the force of attraction between the molecules.
Molekul sana untuk kumpulan 17, 16 dan juga 15. Okay, users, you boleh baca sendiri ni banyak dalam buku. Helium, apa fungsi helium? Used to fill airship and weather balloons. Banyak digunakan dalam balon kaji cuaca yang terbang tu kan. Kat Turki ada, dekat Malaysia ni pun ada kadang-kadang kan. Kita boleh naik. Dia hidupkan api kan. Hidupkan api kat bawah tu. Api tu naik, dia tak bakar. Kita punya balon tu tak tekan terbakar sebab dalam tu ada helium. Helium dia tidak akan bertindak balas dengan heat tu, tapi bagaimana yang menyebabkan dia naik? Bila kita panaskan dia, so dia punya atoms dalam tu dia akan bergerak dengan lebih pantas. So the kinetic energy will increase. The atoms of the kinetic energy of atom will increase, so dia akan naik ke atas lah. Neon, used in advertising light and television tubes. Dulu banyaklah kita guna neon pada pub kadang-kadang untuk advertising light tu. Awak nampak sekarang kita banyak guna LED kan. Dulu kita guna neon dalam tu. Supaya apa? Tak nak bagi dia panas. Kita tak nak bagi dia panas, jadi kita letakkan neon dalam tu. Neon ni gas lah. Argon, fill light bulbs dalam pendaflor, lampu pendaflor ataupun lampu biasa pun ada. Bila kita pecahkan, awak akan nampak ada gas akan keluar. Itulah gas argon. Used to provide inert atmosphere for welding at high temperature. So dia juga menyediakan inert atmosphere. Maksudnya bila kita welding tu, bila kita spark tu, kadang-kadang dia boleh meletup dan sebagainya, tapi dia menyediakan inert atmosphere. Maksudnya dia tidak akan bertindak balas welding kita tu. Kita punya pada high temperature kan, welding tu bahaya lah. So dia menyediakan inert temperature, maksudnya tidak boleh bertindak balas secara kimia di situ. So lebih selamat lah. Okay, krypton apa digunanya? Used in laser to repair the retina of the eyes. Laser tu, kita buat LASIK LASIK pada mata. Used to fill photographic flash lamps. Kita banyak dulu yang lampu lama-lama dia lampu kan, dia ada flash kan. So dia gunakan dalam tu. Radon used in the treatment of cancer. So radon lagi besar lah. Dia guna dalam chemoterapi, radioterapi for treatment of cancer. Okay. Xenon, the last one, used for making electron tubes and stroboscopic lamps. Ini you boleh baca tengok apa fungsi making electron tubes and stroboscopic lamps. Okay, so used in a bubble chambers in atomic energy reactor. Ni xenon ni dia punya function dia lebih besar lagi lah. Dia gunakan dalam industri lah, atomic energy reactor. So dalam reaktor nuklear pun dia gunakan. Okay, so that's all for today. Cikgu berhenti takat ni. Kita sampai group 18. Jadi awak boleh isilah semua yang ada di dalam you punya modul muka surat 61 61, 62, 63 sampai 64 boleh banyak boleh isi slow-slow buat tak apa. 65 pun boleh isi sampailah 67 tu, sampailah kat bawah tu ada element of group 1. So kita selesai sampai muka surat 67 tu. Awak boleh buat sampai situ. Kalau tak faham boleh tanya. You boleh tanya lah. Tak ada masalah. Okay. So we stop here. We will continue our class later. Thank you. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.